Vanakkam students, welcome back to AccountsWithAish. TANCET MBA 2026 எழுத போகிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே நம்ம வந்து டே 6 ஆஃப் தி 35 days of crash courseல நம்ம இருக்கோம். உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து 35 days of crash course யூடியூப்பில் வந்து ஃப்ரீயாக நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறோம். அண்ட் இந்த crash courseல நம்ம all 5 sections of TANCET MBA எழுத போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து all 5 sectionsையும் நம்ம கவர் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து Quantitative Aptitude செஷன் 6ல் இருக்கோம். ஆல்ரெடி நம்ம வந்து 5 sessions கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து we are going to see a very important concept which is ratios and propositions. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். நீங்கள் வந்து ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரொபோசிஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே வந்து இப்போ வந்து வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி இருக்குது 2025 வந்தக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போயும் வந்து எல்லாமே வந்து இட் வாஸ் லைக் அ மிக்ஸ் ஆஃப் டூ கான்செப்ட்ஸ் லைக் டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் கூட தே கம்பைன்டு ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரொபோசிஷன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கம்பைண்டாக தான் கேட்குறாங்க. லைக் ஜாமெட்ரி கூட தே ஆர் ஆஸ்கிங் ரேஷியோ. அந்த மாதிரி வந்து எப்போவுமே வந்து கம்பைண்டாக தான் தே ஆர் ஆஸ்கிங் நவ் டேஸ். ஸோ ஆஸ்க் யூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு ஜாயின் பண்ணிக்க சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி செஷன் இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ பீப்புள். அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது TANCET MBA இஃப் தே ஆர் கோன் ரைட் TANCET MBA எழுத போகிறாங்க அப்படின்னா AccountsWithAish யூடியூப் சேனலை பற்றி சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த மாதிரி லைவ் செஷன்ஸ் ஜாயின் பண்ணிக்க சொல்லுங்கள். ஸோ தட் இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் தெம். மேக் ஷுர் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் தெம் டு ஜாயின் தெம் பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் வந்து வி ஹாவ் டைம். ஸோ நம்மளால் வந்து நல்லா படித்து வி கேன் கெட் குட் ஸ்கோர்ஸ். அதனால தான் வந்து ஐம் ஆஸ்கிங் யூ ஆல் டு ஜாயின் இன் தி லைவ் செஷன். ஸோ வி ஹாவ் சாலிடாக உங்களுக்கு வந்து இன்னும் 1 month இருக்குது. 1 month சாலிடாக இருக்குது. அண்ட் உங்களுக்கு பை ஏப்ரல் உங்களுக்கு காலேஜஸும் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். அண்ட் ஐ ஹோப் தட் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் யுவர் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைனாலும் ப்ளீஸ் டூ லெட் மீ நோ ஹவுஸ் யூர் ப்ரிப்ரேஷன் கோயிங். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஸ்டார்ட் பண்ணலை அப்படின்னா சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க. இன்றைக்கி வி ஆர் கோன் ஸ்டார்ட் வித் ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரொபோசிஷன். ஸோ ஆஸ் யூ ஆல் நோ இதுதான் நம்மளோட schedule for quantitative aptitude. Day 1 was like business situation analysis we saw. Day 2 இருந்து day 14 வரைக்கும் we are dealing with quantitative aptitude. So we completed day 2, day 3, day 4, day 5 வரைக்கும் we completed. Today we are in day 6. அண்ட் இன்றைக்கி வந்து மிக்சர்ஸ் அண்ட் அலிகேஷன் ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரொபோசிஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாட் இஸ் ரேஷியோ அண்ட் வாட் இஸ் ப்ரொபோசிஷன் எவ்ரிதிங் வி வில் see டுடே. அண்ட் ஒரு PYQவும் ஐ ஹவ் brought you all பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட இந்த கிராஷ் கோர்ஸே வந்து நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல் ஹவு எப்படி நம்ம வந்து நம்மளோட கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு வருமோ அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த கிராஷ் கோர்ஸே நான் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் வித் டுடேஸ் செஷன். அண்ட் ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் ஹவ் ஜாயின் டுடேஸ் செஷன். So, one second. Okay. So, okay. ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா மேக் ஷோர் யூ புட் இட் இன் தி லைவ் சேட்டில் சொல்லுங்கள். ஐ வில் ஜஸ்ட் ரிப்ளை டு யூ பீப்புள் as soon as possible. அண்ட் ஐ வில் ஆல்சோ மேக் ஷுர் தட் உங்களுக்கு அதை ரிப்ளைவும் பண்ணிடுறேன் உடனே. ஸோ தட் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ பீப்புள். இன்றைக்கி செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்டட் ஆல் யூ பீப்புள் டு டேக் அ பென் அண்ட் அ பேப்பர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். மேக் ஷோர் நீங்கள் செஷன் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மேக் ஷோர் யூ டேக் அ பென் அண்ட் பேப்பர். பிகாஸ் நம்ம லைவ் செஷன் எதுக்காக கண்டக்ட் பண்ணுறோம்? டு கெட் ஃபியூ திங்ஸ். நம்ம வந்து அதை எழுதி வச்சுக்கிட்டா மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கும். அதனால தான் சொல்கிறேன் பென் அண்ட் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. வி வில் ஸ்டார்ட் தி செஷன் இன் அ மினிட். ஆஸ்க் யூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு ஜாயின் குவிக்காக ஜாயின் பண்ணிக்க சொல்லுங்கள். ஓகே, வி வில் ஸ்டார்ட் தி செஷன் in a minute we will start.
Okay, let's start with today's class. So class start பண்ணிடலாம். pen and paper எடுத்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Let's start with the session. So இன்னைக்கு நம்ம first what is ratio and what is proposition அப்படின்றத பார்ப்போம். And இதை நடத்திட்டு இருக்கும்போது if you have any doubts at any point of the session, please let me know in the live chat. Live chat இருக்கிறதுக்கான ரீசனே நம்மளுக்கு ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷனாக இருக்கணும், அதனால மட்டும்தான். So use it properly. It will be really helpful for you people. Okay, let's start. So first இது வந்து இந்த ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போசிஷன் அப்படின்றது நீங்கள் எங்கே ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க? ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கா? லைக் if you go for a grocery shopping, நீங்கள் வந்து you just discuss like we will get this much of vegetables, we will get this much of masalas that we want. அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு வந்து we segregate our part. Like we will just segregate. இப்போ வந்து we want to buy this much of this much, like 20% வந்து நம்ம வந்து we will buy vegetables. Next ஒரு 30% நம்ம வந்து we will buy some fruits, and then in next 25% we will buy some masalas, and next we will buy something else. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து we will segregate. கரெக்டுங்களா? இவ்வளோக்கு இவ்வளோ நம்ம வாங்கலாம் அப்படின்றத செக்ரிகேட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்படி தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த கான்செப்டே வருது ரேஷியோ அப்படின்றது. ஸோ இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் we have what is actually ratio. இப்போ வந்து இட் இஸ் லைக் கம்பேரிங் A with B. ஸோ யூ கம்பேர் டூ திங்ஸ். எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா டூ குவான்டிட்டிஸ் மட்டும் நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணுறது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? we call it to be ratio. So remember properly, when we compare only two quantities, then it is said to be ratios. Clear? Now proposition பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் டூ குவான்டிட்டிஸ் கிடையாது. இட்ஸ் when two ratios are equal. ஓகேவா? ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேஷியோ அப்படின்னா வெறும் A:B தான் பார்த்தோம். பட் when we compare this with another set of ratio which is C:D, ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம ஈக்குவலாக இருக்கும் போது என்னன்னு சொல்லுவோம்? we call it to be proposition. ஸோ ரேஷியோனா என்ன? வெறும் A:B, only one set, அதாவது டூ குவான்டிட்டிஸ் தான் இருக்குது. வேறஸ் ப்ரொப்போசிஷன் அப்படின்னா இட்ஸ் ஒரு செட்டோட இன்னொன்று ஒரு செட்டை we are comparing, whether we are checking whether these two are equal. ஸோ அது வந்து ப்ரொப்போசிஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரொப்போசிஷனில் உங்களுக்கு வந்து வேறு ஒரு கான்செப்ட்ஸ்லாம் இருக்குது, விச் இஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ். நம்மளுக்கு வந்து ஏஜெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஆன் கம்பேரிங் வித் ரேஷியோஸ். ஸோ ரேஷியோஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஏஜை நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ், ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுவேன். அண்ட் தென் வி ஆல்சோ ஹேவ் another கான்செப்ட் விச் இஸ் பார்ட்னர்ஷிப்னு சொல்லிட்டு, விச் இஸ் உங்களுக்கு தெரியும். பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸில் இட் கேன் பி அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் அ ப்ராஃபிட். ஸோ ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கலாம், இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட். எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட், எவ்வளோ ரேஷியோவில் தே ஆர் இன்வெஸ்டிங், அண்ட் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அவங்களுக்கு ஏர்ன் பண்ணுறாங்க திருப்பியும் பேக் அப்படின்றத நம்ம வந்து we can see in partnership. ஸோ பார்ட்னர்ஷிப்புன்ற வேர்டு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். பட் அதை தவிர்த்து நம்மளுக்கு இங்கே கான்செப்டுவலாக நம்மளுக்கு வந்து ரேஷியோஸ்னால் என்னன்னு தெரியணும், ப்ரொப்போசிஷன்னா என்னன்னு தெரியும், ஏஜஸில் எப்படி நம்ம ப்ராப்ளம் போடலாம் அப்படின்றது தெரியணும், அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப்னா என்னன்றது தெரியும். ஸோ நம்மளுக்கு PYQ பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி இட் இஸ் ஆன் தி ஏஜஸ்லேருந்தும் பார்ட்னர்ஷிப்லேருந்தும் ரொம்ப கேட்க மாட்டாங்க. பட் சப்போஸ் திடீர்னு ஒரு ஏஜ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு ரேஷியோஸில் அப்படின்னா யூ பீப்புள் ஷுட் நோ எப்படி நம்மளுக்கு பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியணும். அதனால தான் ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரொப்போசிஷன் கூடயே நான் உங்களுக்கு ஏஜஸையும் காமிச்சிருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஃபோக்கஸ் மோஸ்ட்லி ஆன் நம்ம ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரொப்போசிஷன் வந்து எப்படி வந்து அதர் கான்செப்ட் கூட. ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு போன வருஷம் 2025 PYQ எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரொப்போசிஷன் சொல்லிட்டு தனியாக உங்களுக்கு கேட்கல. எப்படி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு கான்செப்ட்ஸை மிக்ஸ் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க. லைக் டைம், ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் கூட உங்களுக்கு கேட்டிருந்தாங்க. ஜாமெட்ரி கூட மிக்ஸ் பண்ணி ரேஷியோஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து தே ஆர் ஆஸ்கிங் கான்செப்ட்ஸை வந்து ரெண்டு கான்செப்ட்ஸை மிக்ஸ் பண்ணி தே ஆர் ஆஸ்கிங் ரேஷியோஸ் எப்போவுமே. ஸோ அதனால் யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் இன் சச் அ வே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் அ லிட்டில் ஃபார்முலாஸ் இங்கே இருக்குது கொஞ்சம். ஸோ இது வந்து குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட்டில் ஐ வில் பி புட்டிங் திஸ் ஆல்சோ. குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட்டில் யூ வில் ஹாவ் அ கிளாரிட்டி ஆன் வாட் வி ஆர் கோன் பி ஸ்டடியிங் இன் குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட். ஓகே, கிளியர்? ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஹெட் வித் ஆர் ஃபார்முலாஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் A:B. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்? A/B. ஓகேவா? நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் எழுதுவோம்ல A/B. ஸோ இதை நம்ம எப்படி நியூமரிக்கலாக எழுதலாம்? சும்மா ஒரே ஒரு let's take 2/3.
ஸோ திஸ் இஸ் நியூமரிக்கலி நீங்கள் எழுதக்கூடியது. பட் வேரியபிள் பெர்ஸ்பெக்டிவில் நம்ம எழுதும் போது இட்ஸ் A divided by B. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as antecedent and B is called as consequent. ஓகே, ஸோ A அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஏவை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், antecedent, அண்ட் பியை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அதாவது கீழே இருக்குது அதை வந்து consequent அப்படின்றத சொல்கிறோம். ஓகே, இட்ஸ் லைக் டேர்ம்ஸ் தே ஹவ் given ஃபார் ஈச் திங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் த குவாலிட்டி ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் ரேஷியோஸ் இஸ் கால்டு ப்ரொப்போசிஷன்ஸ். ஒரு ரெண்டு ரேஷியோஸ் நம்ம பார்த்தோம்ல அதை தான் ப்ரொப்போசிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ வி ஹேவ் ஃபியூ மோர் திங்ஸ், இங்கே ஃபார்முலாஸ் இருக்குது, இதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். A/B is equals to C/D. ஸோ இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ப்ரொப்போசிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வி ஹேவ் A/B is equals to C/D. தென் நம்ம வந்து மல்டிப்ளிகேஷனையும் இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதலாம், A into D and B into C இப்படி எழுதுகிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ எப்படி எழுதுகிறாங்க மல்டிப்ளிகேஷன், ஏவையும் டியும் சேர்த்துக்கிறாங்க, நெக்ஸ்ட்டு பிஏயும் சியையும் சேர்த்துக்கிறாங்க மல்டிப்ளிகேஷனில். ஓகேவா? த சேம் திங் கோஸ் ஃபார் தி டிவிஷன். எப்படி வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ராக்ஷன் பார்ட்டில் எழுதுகிறாங்க பாருங்கள், A divided by B is equals to C divided by D. தென் எப்படி நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னா இட் இஸ் லைக் திஸ், A plus B divided by A minus B is equals to D plus C divided by D minus C. This is how they write. So these are all related to your formulas. So these இதெல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு. And now we are going to a very very important concepts which is mixtures and alligation. இப்போ இந்த பார்ட்டில் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கவனிங்க, பிகாஸ் mixtures and alligation first thing you people should know what is mixtures and alligation. ஓகேவா? ஸோ mixtures and alligation என்ன அப்படின்றத first thing you should know. ஓகேவா? You should know. Okay, so let's start, because I hope நீங்கள் பென் அண்ட் பேப்பர் வச்சுருக்கீங்க. அண்ட் மிக்சர்ஸ் அண்ட் அலிகேஷன்னா என்ன அப்படின்றத எழுதிக்கோங்க, பிகாஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு I'm going to teach you all with examples. So it will be really helpful for you people when I teach it with examples. ஸோ மிக்சர்ஸ் அண்ட் அலிகேஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து இட் இஸ் அண்டர் தி ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரொப்போசிஷன். ஸோ ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரொப்போசிஷன்ஸ் கீழே தான் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னு இருக்குது, மிக்சர்ஸ் அண்ட் அலிகேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. ஸோ இப்போ எப்படி நம்ம வந்து வி சா இங்கே நம்ம பார்த்தோம்ல ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ், பார்ட்னர்ஷிப், இதெல்லாம் பார்த்தோம்ல, இதே மாதிரி தான் ஒன் கான்செப்ட் மிக்சர்ஸ் அண்ட் அலிகேஷன் சொல்லிட்டு. ஸோ இது என்ன அப்படின்றத வி வில் சி. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் மிக்சர்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். So when we talk about mixture, a mixture is defined by the ratio of its components. So என்னென்ன components இருக்குது அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்குறோம். லைக் வந்து இப்போ வந்து 3 parts of milk and 2 parts of water அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து 5 partsல this is 5 parts. இந்த 5 partsல 3:2 ratioல they have segregated. 3:2 they have segregated. அப்போ இந்த 3 and 2 இதை தான் வந்து we are calling it to be ratios. கரெக்டாக 3:2 நம்ம சொல்லும் போது அதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம், we will call it to be ratiosன்னு சொல்லுவோம். பட் இந்த 3 பார்ட்ஸை மட்டும் குறிக்கிறது ஆர் இந்த 2 பார்ட்ஸை மட்டும் குறிக்கிறது, தட் இஸ் 3 parts of milk or 2 parts of water, இதை மட்டும் குறிக்கிறது என்னன்னா it is your mixtures. ஓகேவா? 3 parts or 2 parts of milk, water. ஸோ இதை குறிக்கிறது your mixtures. அந்த இப்போ 5 parts இருக்குன்னா அதில் 3 parts வந்து milk and 2 parts வந்து it is your water. அந்த பார்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த 5 parts they are segregating. இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா, க்ராசரி ஷாப்பிங்க்கு வந்து லைக் எப்படி நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குறதா இருக்கும், ஃப்ரூட்ஸ் வாங்குறதா இருக்கட்டும், அப்புறம் வந்து வி சா மசாலாஸ் அண்ட் மச் மோர் ஸ்டஃப். ஸோ அப்போ இந்த வெஜிடபிள் வாங்குறது அப்படின்றது ஒரு பார்ட், நெக்ஸ்ட் ஃப்ரூட்ஸ் வாங்குறது அப்படின்றது ஒரு பார்ட், நெக்ஸ்ட் மசாலாஸ் வாங்குறது அப்படின்றது பார்ட். ஸோ இது ஈச் திங் வி கால் இட் டு பி அ மிக்சர். ஓகேவா? வெரி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். உங்களுக்கு மிக்சர்ஸ்னால் என்னன்றது புரிஞ்சுதா? ப்ளீஸ் டூ லெட் மீ நோ இந்த லைவ் சேட்டில் சொல்லுங்கள் வெதர் யூ பீப்புள் அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் மிக்சர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்றது புரிஞ்சுதா? ப்ளீஸ் கிவ் மீ a thumbs up, and if you like the session make sure you like it so that I would know you people are continuing the session. ஸோ மிக்சர்ஸ்னால் என்னன்றது புரிஞ்சிச்சா? நம்ம இதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டு வரப்போகிறோம், அண்ட் அதில் வந்து ஒரு மச் மோர் கிளாரிட்டி உங்களுக்கு இருக்கும் ஆன் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி மிக்சர்ஸ் இஸ் ஆல் அபவுட். Clear? If you are clear with mixtures ஓட கான்செப்ட் வந்து கிளியராக இருக்குது அப்படின்னா ப்ளீஸ் கிவ் மீ a thumbs up in the live chat at least. இன்டராக்டிவாக இருக்கணும் செஷன்.
That's why I'm asking you people to comment down in the live chat. Did you people understand on what is actually mixtures? Okay. Now let's move ahead with our next concept, which is your allegations. So allegation na enna அப்படின்றத பார்ப்போம். This is a mathematical shortcut used specifically to find the ratio in which two or more ingredients must be mixed to achieve a specific average price or concentration. So இப்போ நம்மளுக்கு வந்து 5 parts அப்படின்றது நம்மளுக்கு இருக்குது, ஓகேவா? இந்த 5 parts அப்படின்றது how many ways it can be formed? 3:2 will give you 5 parts. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. Next 4:1 will give you 5 parts. Next it can also be like this 1:4 ஆகவும் இருக்கலாம், which will give you 5 parts. Next what all ways we have? Next இங்கே நம்ம வந்து 2:3 இப்படியும் நம்ம எழுதலாம். ஸோ இந்த வேஸ்லலாம் we can find that it is having 5 parts அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அப்போ how many ways are there? இப்போ வந்து 2:3யும் ஒரு வேல இருக்குது, 3:2வும் ஒரு வே இருக்குது, 4:1ம் ஒரு வே, 1:4ம் ஒரு வே to find out our parts. அப்போது இந்த மாதிரி there are different ways. This is called as allegations. ஓகேவா? இப்போ let's take it 10 parts இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. We can write இப்படியும் எழுதலாம், 5:5ன்னு எழுதலாம். ஸோ அந்த மாதிரி we can write any ways to find out this. அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் எழுதுகிறோம் பார்த்தீங்களா ரேஷியோஸை. இந்த ரேஷியோவை தான் நம்மளுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அலிகேஷன் யூஸ் ஆகுது, ஓகேவா? ஸோ யூ ஷுட் நோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரேஷியோஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் டு ஃபைண்ட் அவுட் தட் 10 பார்ட்ஸ். அந்த 10 பார்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த 5 பார்ட்ஸாக இருக்கட்டும், நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரேஷியோஸ் வீ கேன் யூஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தட் பர்டிகுலர் பார்ட். கரெக்டுங்களா? அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அலிகேஷன் சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இதை நான் திருப்பியும் ரீட் பண்ணுறேன், உங்களுக்கு புரியும். To find the ratio in which 2 or more ingredient must be mixed to achieve a average price or con. இப்போ நம்மளுக்கு 10 தான் வேணும், அதில் நம்ம எப்படி வேணாலும் அச்சீவ் பண்ணலாம். 5:5னும் அச்சீவ் பண்ணலாம், 8:2னும் அச்சீவ் பண்ணலாம், ஓகேவா? ஸோ ஐ திங்க் திஸ் கான்செப்ட் இஸ் கிளியர். மிக்சர்ஸ் அண்ட் அலிகேஷனில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? பிகாஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம். வித் தட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் மோர் கிளியர்லி. இன்னும் கான்செப்ட் கிளாரிட்டி இருக்கும். Can you people understand what is mixture and what is an allegation? Concept clarity irukka? Tell me quickly in the live chat. Live chat la I wanted you all people to tell me. Clear? Shall we move ahead? Okay, let's start with our
example. So let's start with the example. நம்ம இப்போ வந்து we will move ahead with one example for your mixtures and alligation க்கு we are going to move ahead with an example. So in the example we are going to see with rice வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டு ரைஸை தான் நம்ம வந்து we are going to see as an example. Clear? We are going to be seeing rice as an example. Concept clarity irka? We are going to use rice as an example now. Okay, let's start with our example. So இங்க வந்து we are going to take rice as an example. So இப்போ இந்த mixtures and alligation வந்து இப்போ ஒரு particular person சொல்றாங்க that they wanted the rice for rupees 24. ஓகேவா, rupees 24. So let's take a customer ராணி. ஸோ ராணி அப்படின்ற ஒரு கஸ்டமர் வந்து வாண்ட்ஸ் இஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப் ரைஸ் டு பி rupees 24. ஓகேவா, ஸோ ராணி அப்படின்ற ஒரு கஸ்டமருக்கு அவங்களோட ரைஸனுடைய ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோக்கு இருக்கணும், rupees 24. ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் செக்ரிகேட் திஸ் கான்செப்ட். நம்ம வந்து இப்போ அந்த ஷாப்கீப்பர் வந்து அந்த ரைஸை வந்து 2 டைப்ஸாக ஹீ இஸ் செல்லிங். சீப் ரைஸ் அண்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ரைஸ் அப்படின்றத அவருங்க செல் பண்ணுறாரு. ஸோ அப்போ சீப் ரைஸ் அப்படின்றது rupees 20 இருக்குது, எக்ஸ்பென்சிவ் ரைஸ் அப்படின்றது rupees 30 இருக்குது. திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட். ஓகேவா, ஸோ இப்போ ராணி அப்படின்ற கஸ்டமருக்கு வந்து 24 rupeesக்கு ரைஸ் வேணும். ஸோ அப்போ என்ன ப்ரொபோசிஷனில் நம்ம வந்து இந்த சீப் ரைஸையும் சரி எக்ஸ்பென்சிவ் ரைஸையும் when we mix it, கஸ்டமர் ராணி will get ரைஸ் அந்த ரேட்டுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா என்ன ப்ரொபோசிஷனில் சீப் ரைஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் ரைஸை வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், நான் சொன்ன கொஸ்டினை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ கொஸ்டின் என்ன, ராணி அப்படின்ற கஸ்டமருக்கு தே வாண்டட் தி ரைஸ் ப்ரைஸ் அட் rupees 24க்கு தே வாண்டட். ஸோ இங்கே வந்து ஷாப்கீப்பர் வந்து சீப் ரைஸனுடைய ப்ரைஸ் வந்து rupees 20க்கும் எக்ஸ்பென்சிவ் ரைஸனுடைய ப்ரைஸ் வந்து rupees 30க்கும் விற்கிறார். ஸோ வி வாண்டட் இட் டு பி rupees 24க்கு வரணும். அப்போ இது ரெண்டுமே என்ன ப்ரொபோசிஷனில் இஃப் வி மிக்ஸ் இட் வி கேன் கெட் இட் அட் rupees 24 அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஸோ அப்போது வி ஹாவ் டு டூ கிராஸ் சப்ராக்ஷன். ஸோ கிராஸ் சப்ராக்ஷன் அப்படின்னா வி டேக் 20 and 24. ஸோ வி டேக் திஸ் இப்படி 20 and 24 சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ 24 bigger number on the left side and smaller number on the right side. So 24 minus 20, that will give you 4. The same thing goes for your expensive thing. So expensive வந்து 30 and other வந்து we are going to deduct it with 24. அப்போ 30 minus 24 பண்ணிங்க அப்படின்னா you will get 6. ஸோ இதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா எப்படி வந்து we are going to reach the proposition. ஓகேவா, ஸோ அப்போ எப்படி நம்ம இந்த பார்ட்ஸ், ஸோ இந்த பார்ட் நம்ம பிரிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, இந்த பார்ட்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், வி டேர்ம் டு பி அன் அலிகேஷன். எப்படி நம்ம இதை பிரிக்கிறோம், அலிகேட், ஹவு டு வி செப்பரேட் திஸ் 30 minus 24 நம்ம பிரிக்கிறோம்ல, திஸ் இஸ் அலிகேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேட் rupees 20 and 30. இதுதான் மிக்சர் அப்படின்றது சீப் ரைஸ் வந்து 20 rupees அண்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ரைஸ் வந்து 30 rupees. இதுதான் வந்து உங்களோட மிக்சர். அண்ட் இங்கே நம்ம இப்படி டிடெக்ட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, இதை வந்து வி டேர்ம் டு பி த allegation. So to find out this mean, நம்மளுக்கு வந்து இந்த மீனான rupees 24 நம்ம யூஸ் பண்ணி cross subtraction பண்ணுவோம். எப்போவுமே நம்ம இந்த வேர்ட் தானே கேள்விப்பட்டிருப்போம், cross multiplication. பட் இங்கே வந்து we are doing cross subtraction. So அப்போ when we subtract it we get 6 and 4.
ஸோ we can simplify it. இப்போ 6:4 ரேஷியோ வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த 6:4 we can simplify it further. How do we simplify it? ஸோ நம்மளுக்கு 2 டேபிள்ஸில் we can easily do it. ஸோ 3 times we can get and here we get it 2 times. ஸோ அப்போ இந்த ரேஷியோ தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன், 3:2 அப்படின்றத எழுதியிருக்கேன். ஸோ டு கெட் ரைஸ் வர்த் ₹24. ஸோ ராணி அப்படின்ற கஸ்டமருக்கு ரைஸ் வந்து 24 rupeesல வரணும் அப்படின்னா 3 parts ஆஃப் சீப் ரைஸும் 2 parts ஆஃப் எக்ஸ்பென்சிவ் ரைஸும் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா we get ₹24 வர்த் உள்ள ரைஸை வந்து we can get it. So you must mix 3 parts of cheap rice with 2 parts of expensive rice. உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா இந்த கான்செப்ட்? திஸ் இஸ் வாட் மிக்சர்ஸ் அண்ட் அலிகேஷன் இஸ் ஆல் அபவுட். இதுதான் ஒரு ரைஸோட கான்செப்டை வச்சு எக்ஸாம்பிள் வச்சு ஐ ஹவ் கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன்ட் யூ பீப்புள். ஐ ஹோப் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So I hope you people got the clarity on what is what. Okay, இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? Can you people understand this example? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? ஸோ இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் டூ லெட் மீ நோ இன் தி லைவ் சேட். இந்த எக்ஸாம்பிள் எனக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்றத சொல்லுங்கள். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் டெல் மீ. ஓகே, நவ் வி ஆர் மூவிங் அஹெட். ஸோ இந்த கான்செப்ட் கிளாரிட்டி உங்களுக்கு இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மிக்சர்ஸ் அண்ட் அலிகேஷனோட எக்ஸாம்பிள் ரைஸை வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன், உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நவ் வி வில் அப்ளை திஸ் டு அ கொஸ்டின். ஸோ இது வந்து 2025 கேட்ட ஒரு PYQ. வி வில் டூ திஸ் நவ். ஓகேவா? ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை நம்ம ரீட் பண்ணுவோம். A 20 liter mixture of milk and water. ஸோ உங்களுக்கு மொத்தம் எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் இருக்குது? 20 liters. இதுதான் இந்த 20 லிட்டர் வந்து இட் இஸ் கம்பைன்ட் அஸ் மிக்ஸ் ஆஃப் அ மில்க் அண்ட் வாட்டர். ஸோ இந்த 20 லிட்டரில் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது? மில்க் அண்ட் வாட்டர் இருக்குது. ஸோ இப்படி ஃபஸ்ட்டு செக்ரிகேட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கோங்க. எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து எப்படி நம்ம டக்குன்னு வந்து அதை வந்து we can ஃபார்ம் இட் டு அன் ஈக்குவேஷன். அதை தான் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன், கரெக்டுங்களா? ஸோ அப்படி எப்படி எழுதலான்றது யூ ஷுட் நோ. ஸோ அப்போ 20 லிட்டர்ஸாக இருக்கிறது வந்து என்னது? மில்க் அண்ட் வாட்டர் மிக்சரில் இருக்குது. ஸோ விச் கண்டெய்ன்ஸ் மில்க் அண்ட் வாட்டர் இன் தி ரேஷியோ. எவ்வளோ ரேஷியோவில் அப்படின்னா 3:2. அப்போ மில்க் வந்து என்னது? 3யும் வாட்டர் வந்து என்ன? 2 ரேஷியோலையும் இருக்குது. ஸோ மில்க் வந்து அதிகமாக இருக்குது வாட்டரை விட. ஸோ 10 liters of the mixture is removed and replaced with a pure milk. Okay, ஸோ இப்போ இந்த 20 லிட்டர் மிக்சரில் வந்து 10 லிட்டர்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? அண்ட் த ஆப்ரேஷன் இஸ் ரிப்பீட்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின். ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த 10 liters ஆஃப் மில்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை இந்த 20 liters ஆஃப் மில்க்லேருந்து தே ஆர் ரிமூவிங் இட். அண்ட் அந்த ப்ராசஸை they are doing it twice. அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி பண்ணுறாங்க and then they are repeating it once more. ஸோ அப்போது they are doing 2 times. At the end of 2 removal and replacement, what is the ratio of milk and water in the resilient mixture அப்படின்றத கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து when we replace it, ஓகேவா, இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 10 liters of mixture is removed and replaced with pure milk. அப்போது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா 10 liters ஆஃப் ப்ராடக்ட், அதாவது இங்கே இந்த மிக்சர்லேருந்து 10 லிட்டரை எடுத்துட்டு they are taking 10 liters and they are again replacing it with
10 liters of milk. இதை வந்து 2 times they are doing it. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு தடவை பண்ணுறாங்க, இன்னொன்று ஒரு தடவை பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி 2 தடவை பண்ணும் போது உங்களோட மில்க் அண்ட் வாட்டருடைய ரேஷியோ என்ன அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க. ரெசிலியன்ட் ரேஷியோ அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஃபைனல் மிக்சர், அதை தான் ரெசிலியன்ட் ரேஷியோ அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ கொஸ்டினை யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வி ரோட் 20 liters இருக்குது. இதில் யூ ஹாவ் 3:2 ரேஷியோவில் மில்க் அண்ட் வாட்டர் இருக்குது. இப்போ இதிலிருந்து தே ஆர் டேக்கிங் 10 liters அவுட் அண்ட் தே ஆர் ரீப்ளேசிங் எவ்வளோ, தே ஆர் ஆடிங் 10 liters ஆஃப் மில்க். ஓகேவா, மில்க் வந்து தே ஆர் ஆடிங் 10 liters ஆஃப் மில்க் வந்து தே ஆர் ஆடிங். ஓகேவா, இந்த 20 litersலேருந்து 10 liters எடுத்துடுறாங்க. அப்போ 10 liters எடுக்கும் போது இட் வில் பி அ மிக்ஸ் ஆஃப் மில்க் ப்ளஸ் வாட்டர். ஓகேவா, 10 liters எடுத்துடுறாங்க அப்படின்னா இட் வில் பி அ மிக்ஸ் ஆஃப் மில்க் ப்ளஸ் வாட்டர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ஷுவல் கிளாரிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இந்த கொஸ்டினை நான் இப்போ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா அப்படின்றத டூ லெட் மீ நோ. டிட் யூ பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின்? நான் கொஸ்டினை ரீட் பண்ணி உங்களுக்கு அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அது மட்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதான்றதை மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்கள். இப்போது டிட் யூ பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா? ஸோ நவ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மில்க்கும் வாட்டரோடைய லிட்டர்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு பாருங்கள், நம்ம வந்து ஸ்டெப்ஸ் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன். ஸோ தட் யூ வில் ஹாவ் அ கிளாரிட்டி ஆன் வாட் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட். ஸோ தட் இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ பீப்புள். Okay, so first we will move ahead with the first step. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் கொஸ்டின் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சதில்லை, ஏதாவது டவுட் இருக்கா கொஸ்டின் சொன்னதில்? பிகாஸ் ஐ வாண்டட் யூ பீப்புள் டு பி அன் இன்ட்ராக்டிவ் செஷனாக இருக்கும். அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ் யூடியூப் சேனலுக்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா we are doing crash course, 35 days of crash course. We are in session 6. So we are doing ratios and proportionல we are doing this concept called mixtures and alligations சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் அண்டர் ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன் we are doing. அண்ட் உங்களுக்கு இந்த செஷன் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போட்டுக்கோங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட டான்செட் எம்பிஏ எழுத போட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஸோ தட் தே வில் நோ ஹவு டு டூ இந்த PYQ கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது தே வுட் நோ. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன தெரியணும், வி வாண்ட் டு நோ தி ப்ரொப்போசிஷன். கரெக்டுங்களா? ஸோ ரெண்டுத்தினுடைய மில்க்கும் வாட்டரோடைய நம்மளுக்கு வந்து ரேஷியோ தான் தெரியும். கரெக்டுங்களா? நம்மளுக்கு வந்து இந்த 20 liters வந்து மில்க் அண்ட் வாட்டரோடைய லிட்டர் என்ன தனியாக அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடுவோம். ஓகேவா? ஸோ மில்க் அண்ட் வாட்டரோடைய மிக்சர் என்ன அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சிடுவோம். ஓகேவா? ஸோ அப்போது 3 தான் இருக்குது. அப்போ 3 நம்மளுக்கு வந்து எப்படி நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதுவோம், பார்ட்ஸ் டோட்டல் பார்ட்ஸ் எப்படி எழுதுவோம்? நான் போன வாட்டி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன்ல ஹவு டிஃப்ரெண்ட்லி வி கேன் ரைட் டோட்டல். அந்த மாதிரி இங்கே நம்மளுக்கு பார்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, விச் இஸ் 3 + 2 which is equal to 5 parts இருக்கு. டன். we have 5 parts. ஸோ பார்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றது we got to know. now இப்போது மில்க்குக்கும் வாட்டருக்கும் எவ்வளோ லிட்டர் அப்படின்றத we will calculate now. so first milk. so மில்க்குக்கு we are doing first and then we will do it for water. so take a pen and paper, do it along with me so that உங்களுக்கு புரியும். இல்லைனா நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் இதை ரிவைஸ் பண்ணும் போது கூட உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாது, அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். ஸோ மில்க் உடைய ரேஷியோ என்ன? 3. அப்போது 3 டிவைடட் பை எவ்வளோ பார்ட்ஸ்? 5 பார்ட்ஸ். ஸோ 5
இன்டூ எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் டோட்டலாக 20 லிட்டர்ஸ். ஸோ அப்போ இது நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா you get 12 liters of milk. ஸோ மில்க் உடைய எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் இருக்குது? 12 லிட்டர்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா மில்க்குக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வாட்டருக்கு we will do the same concept. 2 இருக்குது ரேஷியோ நம்மளுக்கு இங்கே இருக்குது. டிவைடட் பை எவ்வளோ பார்ட்ஸ்? 5 பார்ட்ஸ் இன்டூ 20. ஸோ 5 1s are 5 4s are 4 2s are 8 liters. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த 20 லிட்டர்ஸில் 3:2 ப்ரொபோர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ரேஷியோக்கு ஏற்ற மாதிரி we have segregated it. ஓகேவா? ஸோ மில்கோட பார்ட்டும் வாட்டரோட பார்ட்டுக்கும் லிட்டர்ஸாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். 12 லிட்டர்ஸ் ஃபார் மில்க் அண்ட் வாட்டருக்கு 8 லிட்டர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இது தான். ஓகேவா? ஆஃப்டர் திஸ் வாட் we are going to do அப்படின்றது ஓகே டன். ஸோ இப்போது கொஸ்டின் பாருங்கள். நம்ம வந்து லிட்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. we are moving ahead. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம லிட்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு முடிஞ்சிருச்சு கொஸ்டினில். ஓகேவா? இப்போ 10 liters ஆஃப் மிக்சர் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட், அதாவது ரிமூவ்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ்ட் வித் பியூர் மில்க். ஸோ மில்க் மட்டும் 10 லிட்டர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆகிருக்கு இந்த 10 லிட்டர்ஸ். ஓகேவா? அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறோம்? ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த 20 லிட்டர்ஸ்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஓவராலாக வந்து ஓகேவா ஓவராலாக வந்து -10 லிட்டர் ஆகுது. அண்ட் தென் இட் இஸ் கோயிங் ஃபார் +10 liters ஆஃப் மில்க். கான்செப்ஷுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். 20 லிட்டர்ஸில் ஓவராலாக, அதாவது மில்க் ப்ளஸ் வாட்டர் ஓவராலாக 10 லிட்டர்ஸை வந்து தே ஆர் டேக்கிங் அவே, எடுத்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வெறும் மில்க் மட்டும் 10 லிட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இதே ப்ராசஸை இங்கே பாருங்கள், 10 liters ஆஃப் மிக்சர் இஸ் ரிமூவ்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ்ட் வித் பியூர் மில்க் அண்ட் த ஆப்ரேஷன் இஸ் ரிப்பீட்டட் ஒன்ஸ் மோர். திருப்பி இதே ப்ராசஸை தே ஆர் டூயிங். ஸோ அப்போ ஓவராலாக 2 times பண்ணுறாங்க இந்த ப்ராசஸை. ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரிமூவல் ஆஃப் திஸ் 10 liters. 10 லிட்டர்ஸை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் இது, அதாவது லிட்டர்ஸ் கேல்குலேஷன். இப்போ செகண்ட் ப்ராசஸ் நம்ம போயிடலாம், விச் இஸ் ரிமூவல் ஆஃப் 10 liters. ஸோ இங்கே எழுதிடுறேன், ரிமூவல் of 10 liters. So how do we remove? இப்போ வந்து we have milk. One second. We have milk first and then we have water. இது ரெண்டுத்துல இருந்தும் they have removed 10 liters. அப்போ அதை நம்ம எப்படி வந்து calculate பண்ணலாம்? Easy calculation we can do. So நம்மளுக்கு total parts என்ன? 5 parts and நம்மளுக்கு ratio என்ன? 3:2 and அதிலிருந்து நம்மளுக்கு 10 parts போயிடுது. ஸோ ஹவு டு வி ஃபைண்ட் அவுட்? ஸோ மில்க் 3 ratio டிவைடட் பை 5. இங்கே வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறது என்ன மல்டிப்ளை பண்ணுவோம்னா 10, பிகாஸ் நம்மளுக்கு 10 liters தான் போகுது. ஸோ அப்போ 10 தான் நம்ம வந்து we have to multiply. அப்போ when you do this you will get 6 liters. 5 1s are 5 2s are 6. Next ratio for water 2 divided by 5 into 10. 2 2s are 4 liters. ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம எதுக்காக கண்டுபிடிக்கிறோம்? 10 லிட்டர்ஸ்க்கு மட்டும். இது வந்து பார்ட் ஆஃப் 10 லிட்டர்ஸ். ஓகேவா? இந்த ரேஷியோ வந்து 10 லிட்டர்ஸ்க்கான பார்ட். நம்ம ஃபஸ்ட்டு 20 லிட்டர்ஸ்க்கான லிட்டர்ஸ் எவ்வளோன்றதை பார்த்தோம். இங்கே வந்து we are calculating for 10 liters. ஸோ அப்போ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வாட் வி ஆர் கோன் டூ, இந்த ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்ச இந்த 20 லிட்டர்ஸில் இதை மைனஸ் பண்ணிவிடும். ஓகேவா? ஸோ வி ஆர் கோன் டிடெக்ட் இட். ஸோ ஆல்ரெடி வி ஹேவ் 12 நம்மளுக்கு 6 போயிடுச்சு அப்படின்னா எவ்வளோ இப்போ அப்படின்றத பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நியூ குவான்டிட்டிஸ் நம்மளுக்கு வருது, அதாவது
இந்த -10 பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகேவா நியூ குவான்டிட்டிஸ் கான்செப்ஷுவல் கிளாரிட்டிக்காக தான் இவ்வளோ கிளியராக ஐம் ரைட்டிங் ஓகேவா. ஸோ நியூ குவான்டிட்டிஸ் என்னென்ன 12 லிட்டர்ஸ் இருக்குது, அது வந்து ஓல்டு மைனஸ் யோர் 6 லிட்டர்ஸ் வில் கிவ் யூ 6 liters. Next already 8 liters ஓகேவா 8 liters minus your 4 liters of இப்போ கண்டுபிடிச்ச 10 லிட்டருக்கானதை டிடெக்ட் பண்ணுறீங்க. அப்போது you will be getting 4 liters. ஸோ இப்போ நியூ குவான்டிட்டிஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இது என்ன ஆஃப்டர் த ரிமூவல் ஆஃப் 10 liters. இது ரெண்டுமே 10 liters ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் we got these two things. Now we are going to add plus 10 liters of milk. மில்க் மட்டும் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா. அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத let me just tell you. So we're going to add 10 liters of new milk. இப்போ இந்த -10 முடிச்சாச்சு. இப்போ plus 10 liters நம்ம பார்க்க போகிறோம். So I'm taking the wait a second. ஒரு செகண்ட் இருங்க. ஓகே ஸோ இங்கே ஓகே இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் முடிச்சாச்சு, செகண்ட் ஸ்டெப் முடிச்சாச்சு. we are moving ahead with our third step of the concept. ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த இதில் நம்ம பார்த்தோம்ல இப்போ இந்த 10 liters இருக்குல்ல, இதை வந்து we are going to add in this new quantities. நியூ குவான்டிட்டிஸ் என்ன, we have 6 liters and 4 liters. ஆனால் நம்மளுக்கு 10 liters வந்து எது வந்து ஜாயின் ஆகுது, only for milk. அப்போ வந்து we should not add for நம்மளுக்கு வந்து வாட்டருக்கு வந்து we should not add ஓகேவா. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா add 10 liters of milk. ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வந்து மில்க் பார்த்தோம் அப்படின்னா it was 6 liters. அதாவது this is the one that I'm talking about the new quantities ஓகேவா. ஸோ இங்கே 6 liters இருக்கா, இந்த 6 liters எடுத்து இங்கே எழுதியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் ஆல்ரெடி இருந்தது என்ன, that is new quantities. we are going to write over here. இங்கே இருக்க பாருங்கள் 4 liters, அதையும் எடுத்து இங்கே எழுதிக்கிறோம் 4 liters ஓகே. ஸோ மில்க் வந்து 6 liters, வாட்டர் வந்து 4 liters. we are going to add 10 liters of milk மட்டும்தான், மில்க்குக்கு மட்டும்தான் 10 liters ஆட் பண்ண போகிறோம். அப்போ 6 liters கூட we are adding 10 liters which will give you 16 liters of milk. இப்போ 16 liters of milk வந்து ஆட் ஆயிடுச்சு ஓகேவா. அப்போ இப்போ ஃபைனலாக மில்க்குக்கு வந்து 16 liters இருக்குது, 16 liters இருக்குது அண்ட் வாட்டருக்கு வந்து 4 liters இருக்குது. இது எப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு 10 liters ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் we have added 10 liters of milk only here ஓகேவா. ஸோ திஸ் இஸ் ஆர் ஃபைனல் பார்ட் ஓகேவா. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ பார்ட்ஸ் இருக்குன்னா 20 liters ஆஃப் மில்க் இருக்குது ஓகேவா. ஸோ 16 + 4 would totally give you 20 liters ஆஃப் மில்க் ஓகேவா. இப்போ அகெயின் நம்மளுக்கு 20 liters வந்தாச்சு. இப்போ ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we have to remove again 10 liters. ஸோ நம்ம வந்து 10 liters ரிமூவ் பண்ணுறோம். இதிலிருந்து we have to remove 10 liters ஓகேவா. ஸோ இப்போ 4th ஸ்டெப் போகலாம், ரிமூவ். ஸோ நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, ஃபஸ்ட்டு we did it, remove 10 liters. ஆனால் மில்க் மட்டும் கிடையாது, ரெண்டுமே சேர்த்து ஓகேவா. இது ரெண்டுத்துலேருந்தும் சேர்த்து we are going to remove 10 liters. ஸோ இங்கே நம்ம வந்து இங்கே ட்ராயிங் வரைஞ்சிருந்தோம் பார்த்தீங்களா, இதில் we first did -10 liters இங்கே பண்ணோம் அண்ட் தென் இப்போ 10 liters ஆட் பண்ணிட்டோம். தோ இங்கே இது வரைக்கும் ஆட் பண்ணியாச்சு 10 liters. அண்ட் இப்போ திருப்பி இந்த ப்ராசஸை ரெண்டாவது தடவை பண்ணுறோம் பிகாஸ் they have said that this is done repeated once more, இன்னொன்று ஒரு வாட்டி பண்ணி. ஸோ இப்போது இதிலிருந்து what you will do, -10 liters பண்ணுவீங்க and then finally you will add plus 10 liters of milk alone
இதுதான் கான்செப்ட். இது தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுடலாம். இப்போ நம்ம வந்து செகண்ட் டைம் ரிப்பீட்டட் ப்ராசஸ் இப்போ பண்ணுறோம். ரிமூவ் 10 liters. எது மில்க்லேருந்தையும் ரிமூவ் பண்ணுவோம், வாட்டரில் இருந்தோம். ஆட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் we will add it with milk. ஓகேவா? ஸோ we are removing 10 liters. ஸோ how do we do that அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ again we will write milk. ஸோ என் கூடயே சேர்ந்து போடுங்க, பிகாஸ் அப்புறமா நீங்கள் போடலான்னு நினைக்காதீங்க. பிகாஸ் இந்த லைவ் செஷனே வந்து to do it along with me. Clear? Okay, we will just continue doing our session. Okay, so milk நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி எவ்வளோ இருக்குது, 16 liters. இப்போது புதுசாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணது. ஓகேவா? அப்போது இந்த 16 litersல நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒன்ஸ் அகேன் நம்மளுக்கு டோட்டல் பார்ட்ஸ் 20, இதை வச்சு தான் நம்ம பண்ணுறோம். அப்போது 16 divided by 20 and நம்ம எவ்வளோ ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய லிட்டர்ஸ், 10 liters தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகேவா? அப்போது 16 divided by 20 into 10 will give you 8 liters. Next, same thing goes for your water. எவ்வளோ இங்கே இருக்குது, 4 liters and 20 liters, which is your total parts. So 4 divided by 20 into 10, which is the removal part of 10 liters. அப்போ when you do this, you will get 2 liters. இது வரைக்கும் கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி இருக்கா? ஸோ ரிமூவல் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வரக்கூடியது 8 liters and 2 liters. So after removal, you will be getting 8 and 2. ஸோ இப்போ நம்ம சேம் திங் எழுத போகிறோம். நியூ குவான்டிட்டிஸ் இங்கே எழுதிடுறேன். So new quantities, we are going to do it. For milk, take the old value, 16 minus 8. எவ்வளோ வருது? You will get 8 liters. 8 liters. Okay va? Next, old for milk milk முச்சாச்சு. இப்போ வாட்டருக்கு 4 liters இருக்கு. old 4 minus 2, which is the removal after 10 liters. அது 2. So அப்போ 4 minus 2 will give you 2 liters. So இப்போ இந்த process முடிஞ்சாச்சு. இப்போ we are going to the final and the last step நம்ம போகிறோம், which is to add 10 liters again. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இப்போது -10 முடிச்சாச்சு. இப்போ +10 liters of milk மட்டும் we are going to add, which is the last process. ஸோ இங்கே எழுதுகிற அந்த ப்ராசஸ் 5th ப்ராசஸாக we are going to add again 10 liters. 10 liters of milk. ஸோ இப்போ நம்ம 10 liters எதுலேருந்து ஆட் பண்ணோம்? இந்த நியூ குவான்டிட்டி இருக்குல்ல, 8 and 2 liters, இதுலேருந்து தான் நம்ம 10 liters. ஆனால் வந்து யூ வில் நாட் பி ஆடிங், வாட்டருக்கு வந்து ஆட் பண்ண மாட்டீங்க 10 liters. ஒன்லி ஃபார் மில்க் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். இந்த சேம் ப்ராசஸ் இங்கே ஃபாலோ பண்ணோம்ல, அதே தான் இங்கேயும் வரும் இப்போது. ஓகேவா? ஸோ அப்போது ஃபார் மில்க் we are going to take இங்கே இருக்கக்கூடிய 8 liters plus your new 10 liter, which will be finally 18 liters. Okay va? Next for your water, already இருக்கக்கூடிய இந்த 2 liters தான் total. So அப்போ உங்களுக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ வருது? Again you got the same 20 liters. கரெக்டுங்களா? பட் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து we are going to use the ratio. இப்போ வந்து we have done all these things. So ஃபஸ்ட்டு 20 litersல இருந்த மில்கில் அண்ட் வாட்டரில் we deducted, we removed removal of 10 liters பண்ணோம், and then we added 10 liters of milk, and then திருப்பி ஓவராலாக 10 liters வந்து we removed, and then we added 10 liters of milk. இது பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபைனல்
ரேஷியோ உங்களுக்கு என்ன வருது? ஃபைனல் ரிசல்ட். your final result would be final result would be 18 liter is to 2 liter. இது வந்து என்ன? for your milk and water உடைய proposition இப்படி இருக்கு. ஸோ இதை நீங்கள் ஃபர்தராக you can obviously cancel it. எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம்? 2 1s are and 9s are. ஓகேவா? அப்போ கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா you will have 9:1 as your final ratio. ஸோ இதுலேருந்தே நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது? that your milk has a lot of அதிகமாக you are having it. ஓகேவா? you have a lot okay. So 9:1. Okay, va? We got it. இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ்? பிகாஸ் we are going to move to the practice questions. நான் இதுக்கப்புறம் காட்ட போகிறேன், அதனால தான் ஐம் ஆஸ்கிங் யூ ஆல். ஸோ நம்மளுக்கு இந்த கொஸ்டினில் ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு தப்பாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இட் வாஸ் நாட் கரெக்ட். பட் அதர் தென் தட் எவ்ரி திங் இஸ் பர்ஃபெக்ட். ஸோ இதில் வந்து we have to write this as 9. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் ஐ வில் ரைட் இட் கரெக்ட்லி. ஓகே ஓகே அதுதான். ஓகே 9:1. ஸோ ஆப்ஷன் ஐ ரோட் இட் ராங். ஸோ ஆப்ஷன் பி 9:1 இஸ் கரெக்ட். ஓகேவா? அப்போது உங்களுக்கு இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? தட் யோர் மில்கோடைய ரேஷியோ வந்து இட்ஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி ஹையர் தேன் யோர் வாட்டர். ஸோ இப்போ வந்து ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு நம்ம போயிடுவோம் கொஞ்சம். ஸோ தட் இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? ஃபர்ஸ்ட் திங், இந்த கொஸ்டினில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராமேட்டிக்கல் இதுவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு போட்டிங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸி. எப்படி போடணுன்றது இதில் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி 9:1. நான் வந்து ஆப்ஷனை நான் தப்பாக எழுதியிருந்தேன். பட் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி 9:1. கிளியர்? ஓகே, now we will move ahead with our ratios and proposition oda practice questions ku we will move ahead with. So these are your practice questions for your ratios and proposition portha varaikum. Okay va? I think you people could see this clearly, or shall I zoom in again? So practice questions vande it will be really helpful for you people. Wait a second. இதில் வந்து சில few more things I want to tell you all in this. So அதனால் I will just tell that also. Okay. ஸோ இந்த ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரொபோசிஷன் பொறுத்த வரைக்கும்
உங்களுக்கு வந்து we have seen ரேஷியோட சைன்னா என்னன்னு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் they have given an example. இங்கே வந்து they have given few notes in this guide itself. இந்த கைட்லேயே வந்து they have given you few things. இதையும் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. யூ கேன் see continued propositionனா என்ன, ஓகே we saw this propositionனா என்ன, அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷனோட எப்படி they have the ratio அப்படின்றது, and you have these kind of things. ஸோ இந்த ரேஷியோஸ் பாருங்கள். ஒன் செகண்ட், I'll zoom in a little bit more. இதோ இருக்கு பாருங்கள், டூப்ளிகேட் ரேஷியோன்னு சொல்லிட்டு. அதாவது a to b வந்து they write it into square terms, a square is to b square. நெக்ஸ்ட் சப்டூப்ளிகேட், இது வந்து they are types of ratios. ஓகேவா, இது I just want to tell you all, அதனால தான் இந்த இது I'm just telling. ஸோ சப்டியூப்ளிகேட் ரேஷியோஸ் வந்து யூ ஹேவ் தீஸ் திங்ஸ். எப்படி இங்கே வந்து டியூப்ளிகேட்டில் நம்ம ஸ்கொயர் போட்டோமோ இதில் வந்து ரூட் போடுவோம். ஓகேவா, ரூட் ஆஃப் ஏ இஸ் டு ரூட் ஆஃப் பி. நெக்ஸ்ட்டு ட்ரிப்ளிகேட் ரேஷியோ அப்படின்னா இட் இஸ் கியூப், கியூப் நம்ம யூஸ் பண்ணோம், ஏ கியூப் இஸ் டு பி கியூப். நெக்ஸ்ட்டு சப் ட்ரிப்ளிகேட் ரேஷியோ அப்படின்னா இட் இஸ் கியூப் ரூட் ஏ, cube root a. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் இன்வர்ஸ் ஆர் ரெசிப்ரோக்கல் ரேஷியோ. ஸோ ரெசிப்ரோக்கல் அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம ஏஸ் டு பியை வந்து எப்படி ரெசிப்ரோக்கல் எழுதலாம் அப்படின்றது they have shown. 1 divided by a is to 1 divided by b. This is your reciprocal ratio. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் தேர்ட் proportional. I think you all can see this. Let me just move this a little bigger. Okay, இப்போ தெரியுதா? We saw all these types of ratios. தேர்ட் ப்ரொபோர்ஷனல் ஏ அண்ட் பி எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ, திஸ் இஸ் யோர் தேர்ட் ப்ரொபோர்ஷனல். ஓகேவா, ஸோ தீஸ் ஆர் யோர் டைப்ஸ்: டியூப்ளிகேட், சப்டியூப்ளிகேட், triplicate, subtriplicate, inverse or reciprocal, and third proportional. So these are your types. And then you have your compound ratio. So compound ratio ku parunga formula: product of all first terms of all ratio divided by product of all product of all second terms of all ratio. So it is a into c into e divided by b into d into f. So எல்லா ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஓட ரேஷியோஸ் ஏ சி அண்ட் இயை வந்து மேலே போட்டு டினாமினேட்டரில் நம்மளுக்கு வந்து எல்லா செகண்ட் டேர்ம்ஸ் பி டி அண்ட் எஃப் போட்டிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தட் கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட்டு we move ahead with proportional divisions. ஸோ இதுதான், லைக் they are writing it as in x divided by x plus y plus z into a. இந்த மாதிரி செகண்ட் பார்ட், தேர்ட் பார்ட், அந்த மாதிரி யூ ஹேவ் ஃபியூ மோர் திங்ஸ். அண்ட் தென் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் யுவர் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். யூ கேன் see these examples. ஸோ we will move ahead with exercises. ஸோ எக்ஸசைசஸ் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபுல்லாக. ஸோ இந்த எக்ஸசைசஸ்லாம் நீங்கள் வந்து லைக் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காக I've given you all these examples. You can obviously see these examples. It will be really helpful for you people. ஸோ இங்கே வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. You can see it here also. If you don't want to see it here, you can also see the detailed answer. லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு detailed answers இருக்கும். ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து you can refer it. ஓகேவா, ஸோ இதுக்கப்புறம் we will see problems on ages. அதோட ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் காட்டுவேன். with that we will wind off today's session. ஏன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் வந்து லாஸ்ட் டைம் they did not ask because லாஸ்ட் டைம் நிறைய குவான்ஸ்லேருந்து டீப்பாக கொஸ்டின்ஸ் அட்வான்ஸ்டாக கேட்டதுனால they did not ask that. but maybe they can ask in future. ஸோ அதனால் நான் அதோட ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸையும் காமிச்சிடுறேன்.
ஸோ இங்கே உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில்டு ஆன்சர்ஸ் வந்து இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் சப்போஸ் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர்ஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அதோடைய டீட்டெயில்டு ஆன்சர்ஸ் வந்து யூ கேன் செக் திஸ் ஓவர் இயர். ஸோ யூ ஹேவ் இட் ஃபார் ஈச் கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்க ஆன்சர்ஸ். ஸோ அதையும் வந்து யூ கேன் ரெஃபர் இட். ஸோ இந்த கைட்லாம் வந்து எதுக்காக நான் காட்டுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி நீங்கள் போடலாம் அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக தான் ஐ எம் ஷோயிங் யூ ஆல் பீப்புள். ஸோ யூட்டிலைஸ் திஸ், இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ பீப்புள். ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஏன்னா வந்து தே ஆர் ஆஸ்கிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ், நம்மளால் வந்து கெஸ்ஸே பண்ண முடியாது ஃப்ரம் வே தே ஆர் ஆஸ்கிங் அப்படின்றது. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே போடணுமான்னு கேட்டால் கிடையாது. ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. எல்லாத்தையும் போட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னா அவ்வளோ டைம் நம்மக்கிட்ட இருக்காது. ஸோ வி ஹாவ் டு கான்சென்ட்ரேட். சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் PYQஸாக வந்திருந்தது அப்படின்னா அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை போட்டு பாருங்கள். ஸோ அனலைஸ் பண்ணி பார்த்து படிங்க. ஓகேவா? ஸோ எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கான டீட்டெயில்டான ஆன்சர்ஸ் தே ஹவ் கிவன் யூ ஆல். ஸோ செக் தட் அவுட். ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னா 2 கான்செப்ட்ஸை கன்க்ளூட் பண்ணி, அதாவது 2 கான்செப்ட்ஸை செக்ரிகேட் பண்ணி தே ஆர் ஆஸ்கிங் அஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் ரேஷியோஸ். ஸ்பீட் கூட சேர்த்து தே ஆர் ஆஸ்கிங் ரேஷியோஸ். அந்த மாதிரி வந்து இட் இஸ் லைக் ஆல்வேஸ் மிக்ஸ்டு வித் another கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் சீயிங் ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரொபோர்ஷனோட ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு. ஐ ஹோப் இந்த ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் யூட்டிலைஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் பார்த்துருவோம். ஸோ இதோட வி ஆர் வைண்டிங் அப் டுடேஸ் செஷன். ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் பாருங்கள். இது வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு கேட்டாங்க அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால தான் நான் வந்து ஐ எம் கிவிங் யூ ஆல் தி ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் நவ் இட் செல்ஃப். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரேஷியோஸ் தான், ஆனால் ஏஜ் ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ். நம்ம ரேஷியோஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கேயும், ஆனால் த ப்ராப்ளம் இயர் இஸ் ஏஜஸ் ரிலேட்டடாக இட் வில் பி தேர். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின்லேயும் நம்மளுக்கு ஏஜ் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே ஏஜ் தான். ஸோ இதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் ஆல் திஸ் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான டீட்டெயில்டான ஆன்சர்ஸும் யூ ஹேவ் இட் ஓவர் ஹியர். கிளியர்? ஓகேவா? கிளியரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் இருக்கா? ஸோ டீட்டெயில்டான ஆன்சர்ஸ் யூ ஹேவ் இட். ஸோ கிளியராக யூ கேன் செக் அவுட் எந்த ப்ராப்ளம் போடுறீங்களோ அந்த ப்ராப்ளம்கான சொல்யூஷன் இங்கே இருக்குது. ஸோ இன்னைக்கு செஷனில் ஐ ஹோப் இட் would have been a very helpful session for you people. Tell me how it helped you all. Please do tell me. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து we saw ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் உடைய ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். வி ஆல்சோ saw ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரொபோர்ஷனோட ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ். அண்ட் நீங்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அந்த இதுவில் இருந்து கூட இஃப் யூ வாண்டட் ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் அதுவும் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள். ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் மாதிரி யூ கேன் ஜஸ்ட் ரெஃபர் தட் ஆல்சோ. இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். கிளியர்? Was the session helpful? Please do tell me in the live chat. Session helpful இருந்துச்சா? Okay, PDF. Actually, I'm not sure whether I can share this, but I will try to link it down. Okay, link நான் போடுறேன். So ratios and propositions as well as age problems we saw, and we saw today நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா we saw what is ratios and proposition. We saw their formulas, mixtures and alligation. Ratios and proposition, one of the important concepts, and then we saw an example for that, and then we saw how we can do ratios and propositions or a particular 2025 PYQ we saw, which is question number 52. I forgot to say that question number 52 அது நம்ம பார்த்த கொஸ்டின் PYQ வந்து கொஸ்டின் நம்பர் 52. கிளியரா? ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 52 தான் நம்ம பார்த்த PYQ. ஸோ யூ கேன் ரெஃபர் இட். ஸோ
next அதாவது நாளைக்கு வந்து we will be having day 7 session which is averages நம்ம போடுவோம். So continue watching Accounts with Aish YouTube channel so that you will have a clear cut understanding of what நம்ம வந்து crash courseல எதெல்லாம் கவர் பண்ண போறோம் அப்படின்றது you will understand. Just a second, I will just place this. Yeah. So any other doubts? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? மிஸ்ட்ரி ஃபாஸ்டர் தமிழ். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? எனி அதர் டவுட்ஸ்? PDF ஓட லிங்க் I will try to give it in the link description box because I'm not sure whether I would be able to give it. So mostly நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து ரெஃபர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். I will see that how I can provide you all the PDF. Okay. Any other doubts? Mystery faster Tamil, do you have any other doubts or shall we wind off the session wind off பண்ணிடலாமா? Accounts with Aish YouTube channel இதான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மேக் ஷோர் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இந்த 35 days of crash course நம்ம லாஸ்ட் இயரும் கண்டக்ட் பண்ணோம் அண்ட் அது வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. லைக் வந்து TANCET MBA அப்படின்னா என்னன்னு தெரியாதவங்களுக்கு கூட இட் வாஸ் ரியலி அ ஃபவுண்டேஷனல் கிளாஸஸ் மாதிரி இருந்துச்சு அவங்களுக்கு. ஸோ யூட்டிலைஸ் தீஸ் கிளாஸஸ், இந்த கிளாஸஸ் எல்லாருமே வந்து நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள். ஆஸ்க் யூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ டு ஜாயின் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைவ் செஷன்ஸ். அண்ட் இப்போவுமே இந்த மாதிரி லைவ் கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணும்போது பென் அண்ட் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. ஏதாவது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸாக இருக்கட்டும், டேக் தட் இன் டு இட். So we'll see you in my next session. Abhinaya, what doubt you have? So இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்த்த ரெண்டு டாபிக்ஸ், that is ratios and propositionல we have mixtures and allegation as the important concept. ஸோ அதுலேருந்து யூ ஃபோக்கஸ் அ லாட் அண்ட் வி வில் சி ரிமைனிங் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வி வில் பி சீயிங். ஸோ டுமாரோ வி வில் ஸ்டார்ட் வித் ஆவரேஜஸ். ஸோ இன் குவான்ஸில் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் 5 sessions. வி வில் ஃபாலோ த ஃபர்தர் செஷன்ஸ். ஸோ கண்டினியூஸாக இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் 35 days ஆஃப் கிராஷ் கோர்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ் யூடியூப் சேனலில் வி வில் மேக் ஷுர் தட் live classes will be really helpful for you people. So thank you for watching today's session. We'll see you in my next live session. And உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இதுக்கப்புறம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் டூ லெட் மீ நோ in the comment section. No doubts. Okay, thank you very much Abhinaya. Okay, so make sure you subscribe Accounts with Aish YouTube channel.